నేను రోజా, వెల్కమ్ టు NTV. రాజకుమారి అంటే అచ్చు ఇలాగే ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది ఆ అమ్మాయిని చూస్తే. మగధీరలో మిత్రవిందగా పలకరించిన ఆ చందమామ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ లో అర్షిదేవిగా మనందరినీ పలకరించింది. ప్రస్తుతం NTV స్టూడియోలో ప్రిన్సెస్ అర్షిదేవి ఉన్నారు. హాయ్ ప్రిన్సెస్ అర్షిదేవి. హాయ్ రోజా, హాయ్, హౌ ఆర్ యు? ఫైన్, గుడ్. సో ఏం మాయ చేశారు? అసలు ప్రిన్సెస్ అంటే ఇలాగే ఉంటుందేమో. థ్యాంక్ యూ అండి. సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడుకునే టాపిక్ కాజల్ మైండ్ బ్లోయింగ్, మార్వలెస్ గా కనిపిస్తోంది అని. సో ఎలా సాధ్యమైంది కాజల్కి ఇది? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆబ్వియస్లీ అందరూ ఎంత టీం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాను అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది, మీ అందరికి చాలా ఇష్టం, నా వర్క్ ఇష్టం, నా లుక్ ఇష్టం, సినిమా ఇష్టం. సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. అంటే మీ హైట్ కూడా బాగా ప్లస్ అయిందేమో అనిపిస్తూ ఉంది. కాస్ట్యూమ్స్ కి ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్నారు కాజల్? చాలా ఎక్కువ నేను కేర్ఫుల్ గా ఉన్నాను కాస్ట్యూమ్స్ కోసం. అండ్ నా ఎంత టీమ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాను. హెయిర్, మేకప్, కాస్ట్యూమ్స్, ఐ థింక్ ఇట్స్ అ టీమ్ ఎఫర్ట్. And Andru have put in their best, their heart and soul for this. And my stylist Archa Mehta has worked very hard. And I remember I used to call her up frantically in the middle of the night at 2 o'clock and 3 o'clock and tell her that, okay, I want this or I want this in that color. And I want my look to be like that. And I would send her references all the time. So I did give her a lot of grief and a lot of trouble. But I think she's done a great job. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత కాంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటే తనకి అదంతా గుర్తుండదేమో. మీరు చేసిన ట్రబుల్ లా అనిపించదు. Absolutely, she's very happy about it as well. ఓకే, సో ఇప్పుడు డబుల్ కంగ్రాట్స్ చెప్పాలి నేను కాజల్ కి, బికాస్ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ సక్సెస్, one congrats, and the other one is for, and you have entered into this is my 10th year. Yes. So for that thank you so much. So long run 10 years. అవునండి. ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకున్నారు, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు? అంటే చాలా తక్కువ మంది ఇంత లాంగ్ రన్ లో హీరోయిన్ గా సెటిల్ అవ్వడం. సో ఎలా అనిపిస్తుంది, దానికి ఏం కేర్ తీసుకున్నారు? I'm very happy about this. Completing 10 years has been entering the 10th year has been a wonderful journey, and I don't feel like this is like I've been here for 10 years. I mean, every day feels like a new day. Every day I walk in on set feels like as if I'm shooting for the first time and I'm facing the camera for the first time. And I love the whole feeling of every day being new and every film of mine being like my first film ever. So I feel the same excitement, the same nervousness, the same jitters in my tummy every time. And I love it. I think that's what keeps me going. The passion and the love for what I do keeps me going. ఈ 10 years లో స్ట్రగుల్స్ ఏమైనా ఫేస్ చేశారా కాజల్? I believe everyone has ups and downs, and everyone has phases in their career. And of course, there have been difficult times, there have been challenging times, there have been times when I have, felt like, okay, things are not going my way. But I guess it's all about perseverance and to keep going, and to just finally try to accomplish what you want. That's just the only way. Hard work is the only thing that pays off. So yes, of course, I have faced difficult times and challenging times, but nothing so specific that I can think of, or nothing that has bogged me down to such a level where I feel like, oh my God, what is happening to me? Nothing like that. So working with Pawan Kalyan, elanti experience chala baagundi. Pawan Kalyan garu is like an enigma. I've always said that, and I feel there's just so much one can learn and one can pick up from him. It's amazing how he works. His working style is fabulous. And he's a very professional person, fabulous actor. So it's been a pleasure to work with him. ఓకే, సో మొత్తం ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఆల్మోస్ట్ షూట్ చేసేసారు కదా ఒకటే సెట్ లో? అవునండి, రతన్పూర్ సెట్. అండ్ మీ ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది ఆ మూవీలో, అది ఎక్కడ షూట్ చేశారు? ఎక్సలెంట్ లొకేషన్ అది. అదిరపల్లిలో ఉంది, వాటర్ ఫాల్స్, కేరళలో. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ చాలా బాగుంది, అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ ఐకానిక్ స్పాట్. లాట్ ఆఫ్ మూవీస్ హావ్ బీన్ షాట్ దేర్. And it was beautiful shooting near the waterfalls. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లో అలా కాజల్ అలా తిరగడం
అసలు అలా గుర్తుండిపోయింది ఇంకా. ఇట్స్ స్టిల్ లింగరింగ్ ఇన్ మై మైండ్. How sweet, thank you. మై గాడ్, సూపర్, మైండ్ బ్లోయింగ్. Thank you so much. చాలా అంటే చాలా. సిల్వర్ స్క్రీన్ అండ్ యాజ్ ఎ ప్రిన్సెస్ గా చూసుకున్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది కాజల్? I saw the film yesterday at Cinemax, and for me it was more about I went there to see how the audience would react, and of course I'm very happy with the reaction of the audience. Chala anandamga undi. When in a multiplex people were whistling and enjoying and doing full galata, so chala anandamga undi. And it was nice to see that people are actually understanding certain moments and understanding certain points. I feel our audience has matured a lot, and I feel like our audience understands cinema and have their own opinion. So it's nice that a film, an entertainment film like this is appreciated and is doing so well. సో ఈ ఫిల్మ్ కూడా చూస్తే ఓవరాల్ గా చూస్తే ఎస్ పవన్ కళ్యాణ్ ఈజ్ హీరో, నో డౌట్, బట్ ఎక్కువగా కాజల్ ని డామినేట్ చేసేసింది ఇక్కడ. You think so? కాజల్ జస్ట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ కమ్ అండ్ గో క్యారెక్టర్. అవునండి. ప్రతి సీన్ లో ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, ప్రతి ఎపిసోడ్ లో కూడా అక్కడ హర్షిదేవి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో హౌ డు యు ఫీల్? When I heard the story, I was very happy with my role and my character, and I am extremely instinctive about my characters. So I was very happy to do a film that was like this, and opposite Pavan Kalyan Garu. This is the first time I've worked with him, and I was supposed to work with him a couple of times earlier, but unfortunately because of dates and things, it did not work out. But I'm happy that it worked out in such a manner where I got to do a film like this with him. It's perfect. I mean, I couldn't have asked for anything more. ఓకే, సో మిమ్మల్ని ఎక్కడ మీకు బాగా నచ్చారు? ఏ కాస్ట్యూమ్స్ మీకు బాగా పర్ఫెక్ట్ గా అనిపించాయి వీటిలో? నాకు నేను యూజువలీ చాలా సెల్ఫ్ క్రిటికల్ ఉన్నాను, కానీ ఈ సినిమాలో ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ద హోల్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై టీమ్, అండ్ I am very happy with my clothes. Archa and I have both really worked very hard for this, discussed a lot, had midnight conversations, changed clothes in the middle because we were not happy. So we've worked very hard for this, and Archa has specifically gone out of her way to ensure that every piece is stunning. So I'm happy with pretty much all the looks actually. All the one. So Pavan Kalyan, sets lo ela untaru? He's very involved. I don't think he has a minute free to think about anything else. He's so into his work and enta consciously involved unnanu that he's actually focused on a lot of aspects of filmmaking other than just acting. He's written the story and the screenplay for this movie himself. So it's amazing. Personally, I think he's a little reserved and keeps to himself, but he utilizes all that energy into his work and into his craft, which is amazing, which is perfect. I mean, that's how people should be. So it's lovely. ఓకే, ఈ మూవీలో మధుమిత, అవునండి, మధుమితగా కాసేపు నవ్విస్తారు మీరు. అవునండి. ఎస్, సో మధుమిత మధు అని తను కూడా మధు అని అనుకుంటారు, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ప్రిన్సెస్ అని తెలిసిపోతుంది. సో మీకు ఆ ఫన్నీ ఆ ఎపిసోడ్ నచ్చిందా బాగా? I loved it. I thought the whole concept was really funny, and the confusion that Brahmanandam Garu and Pavan Kalyan Garu have with Madhu, and how they think that Sardar is in love with Madhu is really funny. And Sardar obviously thinks I am Madhu, but Brahmanandam's point of view is that how can he be in love with her? Yes. So it's really funny. The confusion is really funny, and it's worked out very well. I mean, audience is loving it. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మధుమిత అని పిలవాలా, హర్షిదేవి అని పిలవాలా? కాజల్ పిల్లండి. కాజల్. ఓకే, సో కాజల్, సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ కి కాల్ వచ్చినప్పుడు మీరు దీంట్లో చేస్తారు అని చెప్తున్నప్పుడు గబ్బర్ సింగ్ చూడాలి అని అనిపించిందా? ఎలా ఉంది అది చూడడం? Of course. నేను I watched Gabbar Singh right in the beginning when the movie released. అప్పుడు చూసారు, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామని అనిపించిందా? I did actually. Oh. I watched it while I was shooting for Sardar Gabbar Singh, and I loved it. I loved it the first time also, and again the second time I really enjoyed it. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మూవీలో ఎలా కనిపించబోతోంది మరి కాజల్? Next I have Brahmotsavam releasing. Avunandi. Again, my role is very different in that film. NRI? Yes, I'm an NRI girl, and she's a very focused girl. She knows her own mind, and she is very strong upon her priorities, and she doesn't want to compromise for anything in life. So it's a very different role for me because I haven't played such a strong character before, and it was lovely doing it.
సో స్టార్స్ తోనే చేస్తారా కాజల్ తర్వాత ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా స్టార్స్ తోనే ఫిల్మ్స్ చేస్తారా లేదనంటే It depends on the story, Andy. It's not about whether I'm working with stars or not. It's more about what character I'm portraying, what sort of film I'm doing, and it's more about the story of a film than anything else. పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఇలాంటి చేయాలి అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? Earlier, I used to depend a lot on my directors. A couple of years earlier, maybe till 2 years back, I used to depend a lot on my directors in terms of I would only do what they wanted. But of late, I've started feeling the need to do a lot more from my side. So I try to contribute on my own, even if my director has told me up to a certain point, I try to take it to the next level by adding my own. So I sometimes make up my own things about the character. Like for example, I think about what kind of food she'd like. Is she vegetarian or non-vegetarian? What kind of does she like pets? Does she have pets? I think of all these things and try to develop the character on my own. Oh, More than just the script requires. okay. And I feel that works. హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మూవీలో కాజల్ ఎప్పుడు చూడొచ్చు ఫ్యాన్స్? The minute I get a really good story, the minute I get something extremely interesting to do, 100% I'd be interested. అలాంటివి ఏమైనా మీ మైండ్ లో ఉన్నాయా? Story na mind lo ledu, kani Character. Well, if I get a good character, of course, I mean without a doubt I'd do it. ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ ఏమైనా చూసారా? Of course I've seen it, yeah. ఎలా అనిపించింది? I really liked it. I mean, I'm happy that the audience has started accepting heroine-oriented films. It's high time. And I'm glad that these movies are doing well. బాలీవుడ్ లో ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కాజల్ మీరు? నా సినిమా దో లఫ్జో కి కహానీ రిలీజ్ అవుతుంది జూన్ 10th లో. అండ్ ఈ సినిమాలో నేను ఒక విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ గర్ల్. ఇది ఫస్ట్ టైం నా కోసం ఒక డిసబిలిటీ పోర్ట్రే చేస్తున్నాను. అండ్ ఐ వర్క్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ దాట్ ఫిల్మ్ as well. It's very different. And I hope you guys like it. ఓకే. బాలీవుడ్ లో ఇక్కడ కొన్ని పెట్టుకున్న కాజల్ కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకుంది టాలీవుడ్ లో. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని వాటిని ఏమైనా ఎరేజ్ చేసేసిందా? No, it's the same thing. First of all, I don't have rules as such in Tollywood or Bollywood. It's just that I feel if a certain story deserves a certain thing, I would go ahead and do it. And it depends on what I'm doing and why I'm doing something. It's not like I have a list of rules that I follow. And also in Bollywood, it's not like I would not do or I would do something because it's Bollywood. Definitely not. It depends whether it's required or not. ఓకే. అంటే లిప్ లాక్స్ కి బాలీవుడ్ లో కాజల్ ని చూసారు. సో మరి టాలీవుడ్ లో ఇక్కడ కనిపించలేదు అలాంటివి. సో ఇక్కడ ఏమైనా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత? Nothing like that. I just feel that if a story deserves a certain action, I'd be interested in doing it. It's a highly professional thing. And if a story does not need it, I'm not going to just do it for the sake of it. That's about it. స్విమ్ సూట్స్ కి ఇలాంటి వాటికి కాజల్ చాలా దూరం, రైట్? ఇక ముందు కూడా ఎప్పుడు నో I haven't done it. Again, like I said, it depends. We'll see. We'll cross the bridge when we get there. ఓకే. హీరోయిన్స్ కి ఎలాంటి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి మీ మధ్య? ఆర్ దే హెల్తీ? Everyone's very friendly. Yes, of course, absolutely. Very healthy relations, a very healthy competition. We are very encouraging of each other's work. And when we meet outside, we are just like any other normal people. We are very friendly with one another. Who is your best friend in industry? I don't have a best friend in the industry. Friends? I'm friendly with everyone. All the heroines? I'm friendly with whoever I meet. ఓకే. వాళ్ళ మూవీస్ చూసినప్పుడు మీరు సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారా ఇక్కడ బాగుందని కాంప్లిమెంట్ చేయడము అలా? Of course, absolutely. I always message people when I really like something about theirs. And when I meet them in person, I definitely make it a point to say so. టాలీవుడ్ లో బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజింగ్ ఆఫర్స్ చాలా మిస్ చేసుకుందా కాజల్ బాలీవుడ్ లో? Absolutely not. Which industry did you say? బాలీవుడ్. Bollywood lo? No, absolutely not. I have been very choosy about my scripts in Bollywood, and I'm going to continue being choosy about them. And I'm doing the best of the films down south, so I don't see the reason to not do really good films in Hindi as well. It's just a language. రెమ్యునరేషన్ విషయంలో కాజల్ చాలా ఇప్పుడు రిజిడ్ గా ఉంటుందంట. You think so? పీపుల్? Well, you can believe what you'd like, but I don't think so, no. నో. దానివల్ల కొన్ని ఆఫర్స్ కూడా నో చెప్పేసింది అని చెప్పి. I ask for how much I deserve. You'll stick on to that? Well, it depends on who I'm working with, what I'm doing, what my role is like.
There are various factors. వర్కింగ్ విత్ బాబీ, కమింగ్ టు సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్, బాబీతో తన వర్కింగ్ స్టైల్ గురించి ఏం చెప్తారు? He's extremely hardworking and he has done a very good job. I feel he's very lucky to have got such a big film as his second film. Nobody really gets a chance to work with Pawan Kalyan Garu for their second film. And he's completely proved himself and I'm sure he's going to go places. ఓకే. సో మహేష్తో సెకండ్ టైం. అవునండి. సో అప్పుడు చేసినప్పుడు మహేష్కి ఇప్పటికి ఏమైనా చేంజెస్ కనిపించాయా మీకు? I think he was very professional back then as well in Businessman, and he's very professional now as well. And as usual, he is very sweet, very warm, very hardworking, and it's been lovely working with him again for the second time. ఓకే. చందమామ కాజల్కి సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ కాజల్కి డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా చూసారా మీరు? మీలో మీకు వచ్చిన చేంజెస్? Of course, everyone grows up as a person, and with experience, everyone keeps growing as an actor. So I feel I have matured over the years, and I feel I see a massive difference between Chandamama and Sardar Gabbar Singh. Of course, చందమామ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది కాజల్? I'm very self-critical, so I will always point out mistakes and feel like, oh, I could have done that better, or I could have done that scene better. అసలు సీనే కాకుండా ఈ మూవీ నేను చేసి ఉండకపోతే బాగుండేది అనిపించిన మూవీస్? No, never. I don't regret anything that I've done. నో రిగ్రెట్స్. రిపెంట్ అయిన ఇన్సిడెంట్స్ ఏం లేవు? No, nothing. I'm very happy with whatever I've done. ఓకే. సో కాజల్ పర్సనల్ గా ఎలా, ఐ మీన్ రియల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉంటుంది? ఏ మూవీకి దగ్గరగా ఉంటుంది Exactly like క్యారెక్టర్? this. Well, there's a little bit of me in every character that I've done, and there's a little bit of every character in me. So I'm not really like one particular character exactly, but I do have strengths and weaknesses from every character. బాగా అల్లరి చేస్తుందా? Yeah, I do enjoy myself a lot, and I'm very naughty. ఓకే. సో మమ్మీ డాడీ మీ మూవీస్ చూస్తూ ఉంటారు, ఏం చెప్తారు? వాళ్ళు ఇచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఈ మూవీకి? చూసారా? అవును, they saw it last evening in Bombay and they loved it, and they feel that I was better than my previous film. ది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏది వచ్చింది మీకు? The best compliment for this film would be, for this film or For generally? this film, for this particular one. The best compliment would be, people have liked my emotional scenes a lot. So I guess if you can make somebody cry, job's done. ఓకే. ఏ హీరోతో మూవీ చేసినప్పుడు కంఫర్ట్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు? Of course, all of them. Yeah, nobody I know in the answer. particular. Exactly. Then why are you asking me the same question? But is there any answer for? Well, no. I am very comfortable with everyone, and it's not like there's just one person. I am very comfortable with everyone I've worked with. I've worked with so many people for so many times. I've worked with Tarak in 3 films. I've worked with Charan in 4 films. So I have a very good rapport with all my co-stars. సో చిరంజీవి ఇప్పుడు వచ్చే 150th మూవీలో కాజల్కి ఛాన్స్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది? Of course, I'd take it. Obviously, without a doubt, if I am offered the film, of course, I'd be very happy about it. ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ కావాలనుకుంటారు? I don't know what the film is about. I have not heard anything about it. So I don't know what the character is going to be about. But if I am offered the film, of course, I'd be interested in it. మీకు ఎవరైనా కాంపిటీషన్ అనుకుంటున్నారా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో? More than competing with other people, I think it's important to compete with what you've done earlier. So I try to excel from what I did in my past, and I try to improve myself with every film of mine and to grow and to try to do something different with every film of mine. And I think that's what's most important. సో మీ ప్రీవియస్ మూవీనే మీకు మళ్ళీ కాంపిటీషన్? Aunandi. నాట్ అదర్ దాన్? No, not really. నో అదర్ హీరోయిన్ ఆర్ సంథింగ్? There's no point. Everyone has their own uniqueness and everyone has their own strengths and weaknesses. And you are cast in a particular film because you fit in that sort of character. So if a director visualizes me in a particular film, or if a director visualizes somebody else for some other film, and if I don't fit there, then obviously I won't be cast for it. So it doesn't make sense to compete with anybody else but yourself. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. Yeah. ఓకే. ఏ హీరోయిన్ బాగా నచ్చుతారు మీకు? So many people. I like different things about different actresses. I like Anushka very much. I think she's a fabulous actress, and she was wonderful in all her off-late films. I even liked her a lot in Size Zero, and I think
hats off to her for pulling off a role like that, for doing so much and working so hard for it. సో హీరో I like working with everybody. Everyone I've worked with are amazing. And of late, the most recent thing, I really appreciate Nag sir for doing Upri. He was wonderful in it. And the role was so difficult to portray, and he's done it beautifully. చూసారా మూవీ? Aunandi. ఓకే. సో నాగ్ అలాగే కార్తీ. Of course, both of them. కార్తీతో కూడా మీరు యాక్ట్ చేశారు. Yes, సో twice. కార్తీని ఈ మూవీలో చూస్తే డిఫరెంట్ గా కనిపించారు. Absolutely, absolutely. And first of all, he's done such a wonderful job because it's a straight Telugu film, and this is his first Telugu film, so he's done a very good job for it. ఓకే. తమిళ్లో ఏం చేస్తున్నారు కాజల్? నా మూవీ కావ్లే వెండామ్ ఇప్పుడు షూటింగ్ అండర్ ప్రొడక్షన్ ఉంది, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆపోజిట్ జీవా. అగైన్ మై రోల్ ఇస్ very different. I won't use the word different, but it's quite cute. It's a romantic comedy, and I'm thoroughly enjoying the process of shooting this. And I am going to start my next film with Vikram. ఓకే. సో హారర్ మూవీస్ చూస్తారా ఎక్కువ? Sometimes. ఇప్పుడు అది ట్రెండ్ నడుస్తుంది కదా హారర్ కామెడీ. అవునండి. సో అలాంటి జానర్లో ఏమైనా ట్రై చేస్తుందా కాజల్? If the story is interesting, why not? మీకు పర్సనల్ గా ఇంట్రెస్ట్ అలాంటివి? Yeah, but some people should make it really funny. I mean, it's a horror comedy. So if the comedy is amazing, of course I'd be interested. మీకు ఎలాంటి ఏ జానర్ ఇష్టం? కామెడీ ఆర్ లైక్? I love comedy. Personal. I love comedy. I love acting in comedy. It's my favorite. I love romance. I think it's a very beautiful thing to portray romance on screen. And I love action. I am dying to do an action film. ఒక గ్రేట్ ఫ్యాన్ కాజల్, మీకున్న ఒక గ్రేట్ ఫ్యాన్స్లో ఒకళ్ళు చెప్పారు 10th ఇయర్లోకి కాజల్ ఎంటర్ అవుతోంది, ఇంకా 10 years అయినా కూడా కాజల్ అలాగే ఉంటుంది. How sweet. Well, I'm going to try my level best, and I'm going to continue working hard. That's all I can say. And I think it's all because of the love and support. These past 10 years have been a breeze because of the love and support of my audience. And I'm extremely grateful, ever grateful. ఆ సీక్రెట్ ఏంటో చెప్పొచ్చు కదా? Secret aim ledu. It's just that I guess you got to be happy, and you got to be content and satisfied with yourself. ఓకే. Yeah, it's just about being happy, living a healthy life. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చెప్పొచ్చు కదా, కొంచెం వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవుతారు కదా? I eat everything. I literally eat everything. I eat rice, I eat dal, I eat sabzi for my lunch. I eat the same thing for dinner. And in the middle, I eat a fruit. I drink coconut water. I drink lots of water to hydrate myself. Secret em ledu. Same, normal. Oh. I think the key is balance. It's all about knowing how much and when. దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Yeah. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫాలో అయిపోతారు, కాజల్లా రెడీ అయిపోతారు. I would be more than happy to influence people for the right reasons. ఓకే. సో వాట్ డు యు సే అబౌట్ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్, అంత పెద్ద హిట్ ఇచ్చిన ఫ్యాన్స్ కి? Well, first of all, a very big thank you for making it such a big hit. Thank you so much. It's got the biggest collections in the first day ever, and I'm very, very happy about it and extremely grateful for it. And for those of you who've not seen it, please go watch it, only in theatres. And we've all worked very hard. I'm sure you guys will really enjoy the film. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. బ్రహ్మోత్సవానికి మళ్ళీ కలుద్దాం కాజల్. Thank you so